Pwede na siguro tayo mag-start. Okay, so for our session today, ang gagawin natin is magsasolve tayo ng mga problem involving analysis of concrete beams. Wherein sa particular subject natin, meron tayong dalawang problems na dapat sinusolve. Isang problem about analysis and problem about design. Kapag analysis ang pinag-uusapan natin, kapag analysis ang problem, this particular problem involves finding the ultimate moment capacity, yung forces na nag-a-act doon sa concrete beam natin, and at the same time, yung mga loads na involved. Ngayon, hindi pa tayo dito maghahanap ng bilang ng bakal, hindi pa tayo maghahanap ng dimensions kasi ang focus natin is yung mga internal capacity or yung external forces allowed na pwede natin gamitin para ma-ensure natin na safe ba yung structure. Okay. So our first problem involves 6-meter simple beam carrying a given load na kailangan natin i-solve. Given na yung beam natin is 300 millimeters wide and 600 millimeters deep, with concrete cover of 50 millimeters from the center of reinforcement. Okay. So sa case natin, meron tayong simply supported beam with the span of 6 meters na unknown daw yung uniformly distributed load na pwede nating ilagay. Ngayon, given yung mga load parameters, kailangan nating hanapin kung ano ba yung UDL. So, before mag-start, kailangan maisa-isa muna natin kung ano ba yung given doon sa concrete beam. Okay, so sa given natin, meron tayong beam daw na may base na 300 mm since this is 300 millimeters wide. And then 600 millimeters deep daw, meaning to say, this is the nominal depth. Iba pa yan doon sa effective depth kasi effective depth natin ay mula saan? So recall natin, given na meron tayong concrete beam. Okay, before tayo mag-start ng paghanap ng load, kailangan nating alamin kung nasaan ba yung pwesto ng bakal. Sa case natin, since uniformly distributed load yan, alam natin na ang shear and moment diagram for a simply supported beam goes like this. Wherein, yung maximum shear natin ay nandoon sa support, whereas yung maximum moment ay nandito sa itaas. Kung meron tayong positive moment ulit na maximum, alam natin na ang deflection ay magiging negative. Ngayon, kung negative ang magiging deflection, therefore, ang reinforcement natin for tension should be at the bottom. Kapag nasa negative ang maximum moment, doon ka pa lang maglalagay ng reinforcement sa itaas. Pero syempre, wala nang reinforcement sa baba nun. Assuming na singly reinforced yung beam natin. Okay, so dito sa case natin ulit, meron tayong base down na 300 millimeters. And then yung nominal depth natin is 600. This is nominal depth kasi alam natin for a fact na ang effective depth ay ang distance mula sa compressive fiber hanggang sa centroid ng reinforcement. Therefore, paano natin ngayon hahanapin yung effective depth? In what way natin kung pwedeng hanapin yung effective depth? Anong information yung pwede natin gamitin dito sa problem? Given ulit na meron tayong concrete cover na equal to 50 millimeters mula doon sa center ng reinforcement. Yan. So mula daw doon sa center ng reinforcement natin hanggang doon sa cover ng
bottom fiber, nandoon daw yung 50 millimeters na concrete cover. Effective depth is now equal to ilan? 550 po. 550. Since meron tayong 600 minus 50 mm na concrete cover. Now, other parameters na po pwede nating tingnan is yung compressive strength ng concrete na equal to 27.6 megapascals and value ng Fy na equal to 276 megapascals. Ngayon, sa start ng problem natin, after natin makuha yung given, may point dito na kailangan nating hanapin yung iba pang load parameters. So, para mahanap natin yung ibang load parameters, ano-ano ba yung mga parameters na yon? First, sa case natin, pwede nating isolve agad yung beta 1. In what way natin makukuha yung beta 1 or ano ba yung kailangan natin in order for us to find beta 1? Alam natin na ang beta 1 ay dependent sa F prime C. Wherein ang beta 1, kapag alam natin na ang F prime C is less than or equal to 28 megapascals, ang beta 1 natin is equal to 0.85. Pero kung ang F prime C natin is, let's say, greater than 28 but less than 55, ang beta 1 natin is equal to 0.85 minus 0.05 times the quantity of F prime C minus 28 po. all over 7. 27. Pero kung ang F prime C natin is greater than 55, ang beta 1 natin ngayon is equal to 0.65. Hindi pwedeng bumaba ng 0.65 ang beta 1 and hindi siya pwedeng tumaas ng 0.85. Yun lang ang ibig sabihin nun. Now, given na meron tayong F prime C na 27.6, pwede nating sabihin na ang beta 1 natin is equal to 0.85. Diba? Ngayon, saan natin gagamitin ang beta 1? So, in this case, alam natin na kapag nag-analyze tayo ng concrete beam, meron tayong kino-consider na neutral axis. At the same time, pinaghihiwalay niya yung compressive and tensile stresses and forces. Ngayon, dito sa case natin, dalawa pa rin yung forces na involved. Meron tayong force in terms of compression and force in terms of tension. Yung concrete na compressive force depende sa magiging value ng A. The same time, yung A ay basis mo para makuha yung value ng actual depth ng compressive block natin, which is yung small c, is dependent sa value ng A. Ngayon, kung titingnan natin na yung A is a fractional value of C, we can tell that the value of A is equal to beta 1 multiplied by C. By principle, ito ngayon yung sinusundan natin. Given then dito sa strain diagram natin na ang strain ng concrete is, burahin natin yung information na hindi importante.
Okay, so balik tayo. So kung forces ang involved, dalawang forces ang meron tayo. Tapos kung strain, dalawang material strain din ang kino-consider natin. Wherein, alam natin na ang tensile strain ng concrete is achieved if meron tayong net tensile strain na equal to 0.003. Whereas yung material limit ng steel natin, na epsilon sub s, is equal to Fy all over 200,000 or Fs. Ngayon, ano ba yung mga steps talaga before tayo makapag-solve? So, kinuha lang muna natin yung mga load parameters before tayo makakuha ngayon ng actual load. Ang first natin dapat na gawin is to determine if magkakaroon ng yielding doon sa reinforcement natin. Paano natin ngayon mahahanap or madedetermine kung yielding ba yung reinforcement natin? Madedetermine natin kung yielding yung reinforcement natin if yung value ng Fs is greater than Fy. So para ma-determine yan, kailangan nating hanapin yung value ng Fs. Upon derivation natin ng Fs, so ipakita ulit natin kung paano ba siya i-derive. In what way natin siya pwedeng mahanap? Given or check or tingnan yung strain diagram. Sa case natin, pwede nating gawin na mag-relate tayo ng dalawang similar triangles doon sa strain diagram natin. Wherein, ang involved natin is yung effective depth, saka i-extend natin yung 0.003. Para may dalawang figures tayo na po pwedeng gamitin. Ngayon, kung meron tayong dalawang figures na po pwedeng gamitin, we can actually relate yung epsilon sub s na Fs all over 200,000. Ngayon, by principle of similar triangles, pwede nating ma-derive ngayon yung value ng Fs. Wherein, value of Fs can be related as 0.003 all over the value of C is equal to Fs all over 200,000 plus 0.003 all over the effective depth D. By deriving, pwede natin sabihin na 0.003 D is equal to the quantity of Fs all over 200,000 plus 0.003 multiplied by C. Ngayon, kung gusto nating alisin yung 200,000, we need to multiply all sides by 200,000. Meaning to say, if we multiply that 200,000, we can actually determine na yung value ng C. So, meron tayong 600D. So, i-ano natin. So, ito makakancel na. And then, operations na. 600D is equal to Fs multiplied by C plus 600C. Wherein, the value of Fs now is equal to 600 multiplied by D minus C all over C. So, yan ngayon yung hinahanap natin. Which means,
na yung value ng Fs is dependent doon sa actual compressive depth natin. So to find the actual compressive depth, paano natin siya gagawin? Another given is meron tayong reinforcement na tatlong 25 mm. Ngayon, meron daw tayong 3 25 mm diameter bars. Ano yung pwede nating makuha dito sa tatlong 25 mm? May tatlong 25 mm tayo, tapos ang Fy natin is equal to 276 megapascals. Ano yung tatlong 25 mm? Balik tayo dito. Between compression and tension, compressive and tensile forces natin, saan natin po pwedeng gamitin yung tatlong 25 mm and yung Fy na 276? Yung tatlong 25 mm is considered as the value of A, So, yung AS po ba yan? yung AS. Yes. Yan ngayon yung AS or yung area ng steel. Kasi, sige mamaya, i-sketch ulit natin ng panibago yung B. So, in relation to the compressive and tensile forces, pwede natin ulit i-sketch yung concrete beam natin. Okay, balik ulit tayo doon sa pag-sketch. Okay. So, given ulit tayo ng concrete beam na may AS na equal to 3 dash, so tatlong 25 mm. Tapos, since pinaghihiwalay yung tension and compression natin ng neutral axis, alam natin na hindi naman yung buong value ng C ang sakop ng compression natin. Because compression involves a fractional part of the compressive block, wherein yung compressive force natin is equal to 0.85 F prime C A B. Next natin na involved is yung tensile force. Yung tensile force natin can be denoted as AS and Fy. So, ibig sabihin yung tension natin is dependent doon sa bilang ng bakal. So, ano yung pwede natin gamitin in order for us to find yung actual compressive block? Yung actual compressive block natin is itong C. Tapos itong A ngayon is yung fictitious depth. Wherein, balik tayo na yung value ng A ay equal to beta 1 C. Saan natin ngayon po pwedeng hanapin yung value ng C? Given na meron tayong stress block na ganito, ano yung po pwedeng relationship between compression and tension? Since dalawang forces sila, yes? Yung formula po na 0.85 tapos F prime C times AB is equals to ASFY po ba yung pwedeng gamitin? Since meron na pong given na compressive strength, tapos yung A po yung hinahanap, tapos meron, sabi niyo po meron po yung AS, tsaka po yung FY meron na rin po. Para po makuha po yung value ng A. Okay. Tapos, So, i-substitute po dun sa formula ng A is equals to beta 1 times C para po makuha yung C.
Yun. Okay. So, sa sinabi ni Ms. Balmaceda, tama yung sinabi niya na kailangan nating i-relate yung compression and tension as one. Since alam natin na dalawang couple forces yan na nag-a-act at different direction, therefore generating a moment na tinatawag nating nominal moment. Meaning to say, in order for us to generate a moment, kailangan equal yung compression and tension. So meaning to say, if C is equal to T, therefore 0.85 F prime C AB is equal to AS F1. Ngayon, alam natin na yung base ay 300. Ang effective depth natin ay equal to 550. Ang F prime C natin is equal to 27.6. Therefore, pwede na natin makompleto to. Ngayon, para ma-simplify natin, we need to find AS. So AS is equal to 325 mm. So 3 multiplied by the area of 25. Pi over 4 times 25 squared. Ilan ngayon yung value ng AS? Okay, so lahat tayo sana dapat may calculator. Okay, so AS is equal to 3 times 20, pi over 4 times 25 squared. Meron tayong 1472.621. 622 rather. Square millimeters. Ngayon, upon determining AS, pwede na nating hanapin yung value ng A. Wherein, meron tayong 0.85 multiplied by F prime C na 27.6 multiplied by A and multiplied by base na 300 is equal to 1,472.622 multiplied by Fy natin na 276. Value of A is now equal to ilan? So, ala tayong shift solve, therefore, isimplify natin yung equation. So, since bawal na tayo mag-shift solve sa board exam, so isimplify muna natin yung math. Meron tayong 0.85 times 27.6 times 300 sa right side natin. So, meron tayong 7038 A is equal to 0.622 times 276. So 406,443.672. Value of A is equal to 57.750 po. okay. So meron tayong 57.75. So 57.75 millimeters. Following na yung value ng A is equal to 57.75, pwede na nating makuha yung C. Therefore, yung value ng C is just equal to A all over beta 1 or 57.75 all over 0.85. 67.941 po. 67.941. Okay. In this case, pwede na natin makuha yung value ng Fs. Since nakakuha tayo ng value ng C. Therefore, Fs is now equal to 600 multiplied by the quantity of the effective depth na 550 minus 67.941 all over 67.941. Fs now is equal to that. 4,257.100.
4,257.1 5.5. 155. Unit is in megapascal. Ngayon, sa case natin na to, ano ang mga pupwede nating makita? Since Fs is greater than Fy, therefore, ano yung condition natin? Fs is greater than Fy, therefore, yielding ngayon yung bakal natin. May correct assumption tayo doon sa value ng C. Ibig sabihin, yung actual compressive block natin na depth is tama doon sa assumption natin. Kasi kapag nag-less than to, ibig sabihin, we have to revise our equation para makita natin yung actual value ng C and A. Ngayon, bukod doon, ano pa yung pwede nating malaman sa value ng Fs? Or ano ba yung pwede pa nating mahanap na strength parameter na dependent doon sa value ng Fs? Okay, so balik tayo sa reinforcing conditions. Sa conditions ng reinforcement natin, meron tayong tatlo, di ba? Meron tayong compression control, meron tayong in transition, and tension control. Ngayon, dito sa tatlong ano natin, sa tatlong cases natin, itong tatlo ay nakadepende sa value ng Fs, di ba? Opo, sir. Paano natin i-relate doon sa Fs2? Ang compression control, alam natin na magiging ito yung case natin if yung Fs natin is less than Fy. Next, sa transition natin, alam natin na yung Fs is greater than Fy, but yung Fs natin is less than 1,000. Sa case natin ng tension control, ang Fs natin is greater than 1,000. At the same time, alam natin na yung Fs is greater than Fy. Now, sa reinforcement condition natin, anong condition meron yung problem natin? Tension control po. Okay. So, ibig sabihin yung Fs natin is greater than 1,000. Therefore, this is tension control. Ngayon, kung tension controlled siya, ano yung pwede pa nating mahanap? Sa case natin na tension controlled, alam natin na itong tatlong to ay nakadepende sa or nakadepende yung value ng strength reduction factor doon sa reinforcement condition, di ba? Kung tension controlled yan, ang strength reduction factor natin is equal to 0.9. Naaalala itong strength reduction factor? Yes po, sir. Saan natin ginagamit itong strength reduction factor? Ginagamit natin yung strength reduction factor in order for us to determine yung ultimate moment capacity ng beam. Okay. So, tapos na tayo doon sa isang step. Isang step pa lang yon na kailangan natin i-determine if nag-yield yung steel. So, sa first step natin na prove natin na yielding yung steel natin. So, what's next? Ang next nating need na i-determine is to determine if singly yung beam natin.
Now, para ma-determine natin if singly reinforced yung beam natin, kailangan nating kuhanin yung actual reinforcement ratio na i-relate natin kung lesser ba siya or equal doon sa maximum reinforcement ratio. Although hindi naman natin kailangan na kuhanin yung minimum reinforcement ratio kasi this is an analysis problem, kumbaga hindi importante hanapin yung raw minimum. Importante lang hanapin yung raw minimum if design yung problem natin or humahanap tayo ng amount ng reinforcement or amount ng bakal na kailangan natin para doon sa beam. Kaya sa case natin, ang hinahanap lang natin dito is yung raw actual and raw maximum para malaman natin kung singly ba or hindi. Kapag na-satisfy natin yung condition na yung actual ay less doon sa maximum, singly reinforced yung beam natin. Okay? So, saan pa ngayon dependent itong reinforcement condition? Bukod dito sa strength reduction factor, pwede rin nating kuhanin dito yung value ng maximum amount of reinforcement. Diba? Sa case natin, if nasa transition tayo or nasa tension control tayo, may kanya-kanya tayong values ng raw maximum. So in our case, since the reinforcement condition is tension controlled, therefore, to find raw max, ang value na hinahanap natin is equal to ano? So dalawa 'yon, 'di ba? Meron tayong case na if meron tayong tension control, the raw maximum is equal to 3 over 8 multiplied by quantities. F prime C. Ay, sorry, F 0.85. 0.85 F prime C, F prime C, beta 1 beta 1 all over F1. Ngayon, kapag transition yan, papalitan lang natin yung 3 over 8 ng 3 over 7. Okay. So sa case natin, yung raw maximum, alam naman natin lahat na ng values na to. So meron tayong 3 over 8 multiplied by 0.85 times F prime C natin na 27.6 times beta 1 natin na 0.85 all over Fy natin na 276. Maximum value for reinforcement ratio is equal to 0.027. 0.027. Ano yung kasunod? 09 po. 09. So 0.0271. Okay. Given na meron na tayong raw maximum, kailangan nating hanapin yung raw actual. Yung raw actual naman natin is nakadepende doon sa actual reinforcement. So yung actual area ng reinforcing steel divided by the dimensional limits. Now, yung AS natin earlier is 1,472. So 1472.622 all over BD na equal to 300 by 550. Raw actual is equal to 1472.622 divided by 300 by 550. 0.0098. 98? Opo. 892. 89. 89. Pa-check kung ano yung na mali doon sa 0.0098. So this is .008. 0.00892. Pero sa case natin hanggang mag 4 decimal na lang tayo kapag raw max and raw actual. So, in this case,
meron na tayong raw maximum and raw actual. Therefore, masasabi natin na yung raw actual natin is less doon sa raw maximum. Therefore, singly yung reinforcement ng beam natin. So, nasatisfy natin yung dalawang condition na kailangan una, mag-yield yung bakal, and pangalawa is maging singly reinforced yung beam. Kasi nandoon sa analysis natin na dapat nating i-prove at some point. Now, after determining if singly reinforced yung beam natin, ano muna yung magiging impact? Paano, sir, kung halimbawa yung actual ay greater doon sa maximum? So, ibig sabihin magiging doubly reinforced yung beam natin. Kapag naging doubly reinforced yung beam natin, kailangan natin ngayon hanapan ng reinforcement yung compression na pwedeng dalhin ng reinforcement para makompensate ngayon nung compressive block natin yung tension na na-experience nung beam natin according doon sa bilang ng bakal. Okay, so after natin i-determine yung singly condition, pwede na natin kuhanin yung ultimate moment. So, ultimate moment and yung UDL. Okay. So sa case natin, since singly reinforced yung beam natin, pwede na nating mahanap kung ano ba yung ultimate moment capacity and yung uniformly distributed load ng beam natin. So, sa case ulit natin, meron tayong singly reinforced beam na may dalawang forces na involved. Meron tayong compression and meron tayong tension na nagge-generate ng nominal moment. Sa case ng nominal moment, alam natin na meron tayong dalawang couple forces na nag-a-act at a specific distance. Let's say we call this Z. Itong specific distance na to can be determined by first finding kung ano yung effective depth and kung ano ba yung actual depth ng compression natin, which is equal to 8. So kung titingnan natin yan in a more clear drawing, teka lang, i-transfer natin. Yan. So yung compression and tension natin acts together as a couple force na nagge-generate ng nominal moment. Wherein, ito ngayon ay nakadepende sa distances ng actual compressive block the fictitious value or fictitious depth ng compressive block natin and yung effective depth. Since yung effective depth, ang location niya ay yung centroid ng reinforcement, while yung compression natin or yung compressive force natin ay nakadepende sa centroid ng compression. Ngayon, in what way natin hahanapin ngayon yung distance niya na equal to Z? Ano yung pwede nating equation for that? Given na yung compressive block natin is rectangular. Sir, yung A po, kakalahatiin, tapos ima-minus Kakalahatiin yung A, yung A tapos po, ima-minus sa sa D. Sa D value po. ng D. Therefore, the value of Z is equal to D minus A over 2. Ngayon, sa case natin na meron na tayong value ng Z, ibig sabihin, pwede na nating sabihin na yung ultimate moment capacity is a fractional value of the nominal moment. Alam natin na kapag ultimate stress design, ang nominal moment ay kailangan nating i-multiply sa
strength reduction factor. Wherein yung strength reduction factor natin ay nakuha natin earlier as 0.9. So ang strength reduction natin is equal to 0.9 since the reinforcing condition is tension control. Ngayon, sa case na meron tayong tension control na strength reduction na 0.9, pwede agad nating makuha yung nominal moment. Pwede nating sabihin na mu is equal to phi mn is equal to phi multiplied by either compression or tension multiplied by d minus a over 2. Ngayon, sa case natin na ito, alam natin yung d, alam natin yung a, ang problem na lang natin is yung compression or tension force. Sa case natin, anong mas madaling kuhanin? Yung compression or yung tension? So either way, pwede na naman natin siyang makuha agad kasi meron na tayong nakuhang values earlier. So, ultimate moment now is equal to 0.9 multiplied by either compression or tension. Kung saan kayong komportable, pwede nyo isolve yun. So, either yung compression natin na 0.85 F prime CAB or yung tension natin na ASFY. Mag-a-arrive pa rin naman siya sa same answer dapat because compression is equal to tension. So, sa case natin, mas okay sa akin na tension ang i-consider. So, ASFY tayo. Meron tayo 1472.622 multiplied by 276. So this is ASFY multiplied by D minus A over 2. Ang A natin earlier is equal to 57.75. Ultimate moment is now equal to that. So 0.9 times 1472.622 times 276 times the quantity of 550 minus 57.75 over 2. Meron tayo 190,627 162.7. Ang unit natin dito is in Newton millimeters. Kasi ang ginamit natin is in megapascal and in millimeters. So therefore, sa case natin, ang ultimate moment is assumed to be 190.627 kilonewton meter. Ultimate moment pa lang yan. So wala pa tayo doon sa UDL. Para makuha yung uniformly distributed load, kailangan natin ngayon yung shear end moment diagram ng beam natin. Sa case natin, hindi pa tayo magkakaroon ng mga shortcut na formulas because medyo nakakalito yung paggamit ng shortcut not unless alam natin kung saan natin gagamitin. So therefore, ano muna tayo? Long method muna tayo. Sa case natin na meron tayong uniformly distributed load situated on a 6-meter span, pwede nating hanapin yung reaction at A and reaction at B. So, summation moment at B is equal to 0. So, meron tayong RA multiplied by 6 minus 6 times UDL, since kinukuha natin yung concentrated load na yan, multiplied by 6 over 2 na equal to 3. Reaction at A now is equal to 3 UDL. Next natin is meron tayong summation forces vertical is equal to 0. So meron tayong 3 UDL
minus 6 UDL plus reaction at B. Therefore, yung reaction at B natin is also equal to 3 UDL. Ngayon, after finding the reactions, pwede na nating makuha yung shear and moment diagram. So, sa case natin ng shear, meron tayong from point A, may upward tayo na 3 UDL. Tapos, pababa, meron tayong 6 meters span na kino-cover ng UDL natin. So, pababa siya hanggang ma-reach natin kung ano man yung magiging difference niya. So 6 UDL, so 3 UDL minus 6 UDL is negative 3 UDL pa rin. Pero since nasa point B na tayo at may reaction at B na positive 3 UDL, balik ulit tayo doon sa 0. So nasara natin yung shear diagram natin. Next natin is yung moment diagram. Since ang moment diagram natin ay base doon sa simple span, therefore, kailangan mag-start and end siya sa 0. Now, to determine yung area natin or yung maximum moment natin na nandito sa taas, kailangan natin kuhanin yung area ng shear diagram. So, dito natin kukuhanin yung maximum moment. So, second degree yan. Meron tayong 1/2 times base natin na 3 UDL. Base na 3 tapos height na 3 UDL. So, meron tayong 4.5 UDL as the maximum moment. Ngayon, since symmetric naman sila, alam natin na eventually magzi-zero na yung moment diagram natin. Therefore, yung maximum moment natin can also be equal to the ultimate moment or equal to 4.5 UDN. Now, yung UDL natin can be equated doon sa ultimate moment. Therefore, 4.5 UDL is equal to 190.627 kilonewton meter. Therefore, for our final answer, ang UDL natin ay equal to ilan? 42.361. So 42.361 kilonewton per meter. Yan ngayon yung final answer natin for problem number 1. Ano? Sir, nung sa steel po kasi may tinuro po si Ma'am Sam na pwedeng pagkuha ng moment which is yung WL square over 8. Hindi po siya applicable? Or sa steel lang po ba yan applicable? Applicable naman din siya dito sa RC. Pero, ayun nga, yung WL squared over 8 is only applicable sa mga simply supported beams. Okay? Tandaan natin. WL squared over 8 ay applicable lang sa mga singly reinforced beam. Pero kung restrained beam na yan, kung fixed support na at both ends, iba na ngayon yung case. Okay? Kaya pinakita ko pa itong haba na to. Pero kay Ma'am Sam nyo ba, pinakita niya yung derivation ng WL squared over 8? Hindi na po, sir. Hindi na. Okay. Opo. Pero So, nabanggit niya rin po yung sinabi niyo po na sa simply supported beam lang po siya pwedeng kunin. yeah. Okay lang. Pwede naman. Gusto nyo i-test nyo ngayon. So, meron tayong WL squared over 8. Ibahin natin ang kulay. So, meron tayong WL squared over 8. Sa case natin, ang W is yung UDL. UDL multiplied by L squared. So, 6 squared divided by 8. Meron tayong 36 UDL
over 8 is equal to ilan? 36 divided by 8 is 4.5. 4.4. Yun. So, yan lang yung basis nung WL squared over 8. Na-derive siya sa shear and moment diagram. Pwede nyo namang gamitin yan for as long as simply supported lang yung problem. Pero syempre, kapag iba na yung condition ng problem, it's either gamitin nyo yung shortcut or mag-long method kayo para sure. Okay lang yan. Thank you Questions po. pa? Parang, sir, nasa iisang problem pa lang tayo pero mag-iisang oras na tayo sa lecture. Yan. So dito, kumbaga parang dagdag lang din na nagsasalita ako kaya mag-iisang oras tayo. Pero sa case natin, kung mapapansin nyo, madali-dali lang naman for as long as alam natin kung paano yung gagawin nating approach. Depende sa diskarte nyo yan. Kasi alin sa dalawa yung pwedeng mauna. Kung pwede nyo i-determine kung singly or kung pwede nyo i-determine yung yielding. Parehas lang naman yung magiging output. Yan. Questions pa with regards to the first problem? Wala? Okay, so mag-move tayo dun sa second problem na medyo complex. Okay, so sa second problem natin, meron tayong tatlong reinforcing layers. Particularly, let's say, meron tayong tiga-apat na 25 mm diameter per layer. So meron tayong layers 1, 2, and 3 na kailangan nating hanapan ng moment capacity. So sa case natin, wala pala akong nailagay na base nitong beam. So, ang base ng beam natin is 350 mm. Okay. So, first, we need to determine the moment capacity of the given beam below. Given na yung F prime C natin is equal to 21 megapascals and Fy is equal to 345. Pero may hint doon sa problem na yung bars near the neutral axis may not yield. Pero, sa case natin, since dinedetermine natin na singly reinforced yung beam natin, therefore, ang first assumption natin is all steel will yield. Kung ina-assume natin na lahat ng steel na yan ay mag-yield, therefore, yung Fs natin at layers 1, 2, and 3, so lagyan natin ng numbering. So meron tayong layer 1, layer 2, and layer 3. Kung ina-assume natin na lahat ng steel na yan ang nag-yield, yung Fs1, Fs2, and Fs3 will be greater than F1. Ngayon, dito sa problem natin, since meron tayong concrete beam na may tatlong reinforcement layers, ibig sabihin yan, kung ito yung neutral axis, meron pa rin tayong compression and tension involved. Pero, pagdating natin dito sa tension, tatlo na ngayon na tension yung kino-consider natin. Meron tayong T1, T2, and T3. Tapos, bukod pa dyan, since meron tayong idea na multi-layered yung beam natin, ibig sabihin, bukod doon sa stress blocks natin, kailangan pa ulit nating i-consider ngayon yung diagram in terms of strain.
Dahil yung diagram natin in terms of strain ngayon, ano ba yan? Ang hirap mag-drawing talaga kapag virtual. Yan. So, ibig sabihin, kung yung tensile forces natin ay 3, kailangan din yung net tensile strain natin ay 3 ang kino-consider. So, ibig sabihin, bukod doon sa concrete na ang net tensile strain ay 0.003, kailangan natin i-consider yung individual strain doon sa layer ng steel. Meaning to say, meron tayong epsilon S sub 1, meron tayong net tensile strain para doon sa pangalawa, and net tensile strain para doon sa pangatlo. Of which, covered natin yung compressive area natin and individual na individual na effective depth. Meaning to say, kung effective depth ang pag-uusapan natin, meron din tayong 3 values for the effective depth. Kung baga mapapansin nyo, mula level 1, ang problem natin, aabot tayo sa level 99. Pero sa case natin, level 10 pa lang naman itong problem na to. So, meron tayong D3, meron tayong D2, and meron tayong D1. Question with regards to this particular figures. Kung Wala magkakaiba naman po. sila. Okay, wala pa. So, Wala. meaning to say, kung magkakaiba sila ng effective depth, magkakaiba rin sila ng moment. Dahil, syempre, iiba ng forces na kino-consider in terms of tension. Kasi, sa case natin, kung ina-assume natin na all steel will yield, ibig sabihin, nire-relate natin yung 3 tensile forces doon sa compression. Which means, ina-assume pa rin natin na yung compression is also equal to tension. Ngayon, if compression is also equal to tension, paano natin i-relate yung side ng tension? Ibig sabihin, yung tension must be taken as 1. Sa summation po, sir. Summation yung lahat ng tension. So, ibig sabihin, compression is equal to T1 plus T2 plus T3. Ibig sabihin lang nun, yung 0.85 F prime C AB is equal to summation of AS F1. Kasi kino-consider natin na yung lahat ng steel natin ay mag-yield. So Fs is greater than Fy. Sa case natin na naghahanap tayo ng value ng A, kailangan ang Fs natin should be equal to Fy. Ngayon, bakit equal to Fy? Ina-assume natin na lahat ng bakal natin, itong 12 piraso na 25 mm, ina-assume natin na yung value ng yield strength nila is all equal to Fy. Therefore, kung titingnan natin, meron tayong AS na equal to 4 times 25. So, meron tayong 625 pi or equal to 625 times pi, 1963. So, meron tayong 1963.495 square millimeters per layer.
Okay? So, emphasis doon sa per layer. Baka kasi mamaya, paano na, ay, apat lang, baka i-take nyo as 1 na 12 lahat. Kasi, hindi natin po pwedeng i-take into 1 or 12 lahat yan kasi different sila ng layer, therefore, different din sila ng effective depth. Although may question yan siguro na, sir, baka po pwede namin kuhanin yung centroid nitong buong system. Pwede naman, pero hindi pa natin sigurado kung yielding ba lahat ng bakal. Kaya, tinitingnan muna natin kung mag-yield ba lahat ng reinforcement layers na to before natin sabihin or before natin gawin na yung D2 na lang or yung D sub 2 yung pwede natin gawing centroid. Now, solving for all of this in the system, meron tayong 0.85 multiplied by F prime C. F prime C daw natin is equal to 21 multiplied by A, which is unknown, and yung base natin na 350 millimeters is equal to summation of ASFY. So assuming na yielding lahat, ibig sabihin, lahat sila, ang strength nila is equal to Fy. Meaning to say, may tatlong set tayo ng 1963.495 multiplied by Fy na 345. Nagagets yung tatlo na layer for every reinforcement. Now, indicative value of A is now equal to 108.428. 108.428 millimeters. Ngayon, if meron tayong value ng A, paano natin kukuhanin yung value ng C? Alam natin ulit na yung value ng C is equal to A all over beta 1. Pero hindi pa natin alam kung ano yung beta 1. Sa case natin, ang F prime C natin is 21. Ano ngayon yung magiging value ng beta 1? Sa natin i-compare yung F prime C para malaman kung ano yung value ng beta 1 na gagamitin. Sir, yung 0.85 pa rin po. Kasi 0.85 because less than 28 megapascal pa rin po yung value ng F prime C po natin. okay. So 21 is less than 28 megapascal. Therefore, yung beta 1 natin is equal to 0.85. Therefore, pwede na natin makuha yung value ng C, which is equal to 108.428 all over 0.85. So, meron tayo 108.428 divided by 0.85 na 127.562 millimeters. Ngayon, upon finding the value of C, ano na yung pwede nating malaman dyan? Sir, yung summation po ng AS. Summation ng AS. Okay. Ano pa yung pwedeng... Teka lang ha. Wait lang. Sorry, may kailangan akong replyan na text na medyo importante. So, sandali. Sige, habang nagte-text ako dito. Ngayon, yung value ng C, as we can all remember, dependent yung isang particular value ng stress sa value ng C. Anong stress yung dependent sa value ng C? If we can remember.
Ito nga daw. Para tayo 0.85 times 21 times 250. 60.7, 3 times 1, 963.495 times. Wait lang. May ano ako. Parang mali yung value ng A. Oh, yes po, sir. Tinry ko sa calcio eh. Medyo ano ako kanina. So, revising the value of A, ano yung correct value ng A? 325.379. Wait lang. Mag-iiba tayo ngayon ng value ng siren. Kasi, yan. So, value ng A natin is, divided by 0.85 times 21 times 350. 325.285. 325.285. 5 po, 5. Now, the value of C in this case is equal to divided by 0.85. Value is 382.688. Tama ba? Opo. Okay. Anyway, ang dami nagte-text. Sorry. Ayun. So, balik tayo. After acquiring the value of C, ano na ngayon yung pupwede nating gawin? Kanina, may value ng stress na particular na dependent sa value ng C. Sa step natin, ang didetermine natin if steel will yield, di ba? Sa case natin, paano natin malalaman if mag-yield yung steel natin? Recalling yung first problem, paano natin malalaman ulit kung nag-yield yung steel? Kapag po yung Fs greater than Fy. Fy. So, if Fs now is greater than Fy, sa case natin may tatlong values ng Fs dapat tayong tingnan. So, Fs1, Fs2, and Fs3 should be greater than Fy. Paano natin ngayon ulit hinahanap yung value ng Fs? May standard equation tayo for Fs. Ito ngayon yung sinasabi ko na stress na dependent sa value ng C, wherein Fs is equal to 600 multiplied by the effective depth minus C all over C. Sa case natin, ang Fs na hinahanap natin ay depende sa effective depth na kino-consider natin. At the same time, yung standard value for C. Since kino-consider natin kanina na yielding lahat ng reinforcement. So, sa case natin, meron tayong tatlong values ng effective depth, di ba? Since hindi natin alam kung ano ba yung value ng Fs para dun sa lahat. Wherein, dapat tayong tumingin sa values ng D1, D2, and D3. Balik tayo doon sa drawing. Yan. Hanapin natin ngayon lahat ng tatlong values na yan. So, to find the three values, saan tayo mag-start? Paano natin kukuhanin yung value ng D1? Yung D1 daw
or yung first layer natin is 50 millimeters mula doon sa bottom fiber. 80 minus D1 is 810 minus 50 po. 50 or equal to 760. Next, yung D2 natin is 50 plus 150 mula doon sa bottom fiber natin. Which means, meron tayong D2 na equal to 810 minus 50 minus 50 plus 150 is 200. 200. So therefore, D2 is equal to 610. D3 now, since 50 plus 150 plus 150 siya mula doon sa bottom fiber, meron tayong 810 minus, ilan yan? 350. 50. D3 is equal to 460 po. 460. So sa case natin, 760, 610, saka 460. So, kunin natin itong kulay. D1 is equal to 760. D2 is equal to 610. And D3 is equal to 460. All of which, mapapansin nyo, magkakaroon ng different values for Fs. Diba? Sa case natin, first, meron tayong Fs1 na equal to 600 multiplied by 760 minus the value of C na 382.688 all over 382.688. Fs1 now is equal to ilan? 591.571. 591.571 71. megapascal. Anong masasabi natin dyan? Let's say ang Fy daw natin ay 345. Yung 591.571 is greater than 345. Therefore, the steel is ano? Yielding or not yielding? Yield. Yielding. Okay. So, next case natin. Next case natin is yung value ng Fs2. Fs2 is now equal to 600 multiplied by 610 minus 382.688 all over 382.688. Fs2 is now equal to 356.393 6 po. 393 po. which is still greater than 345 megapascal. Therefore, this is also yielding. Lastly, kung mapapansin nyo ngayon, yung Fs2 ay 356. Konti na lang siya doon sa 345. So kahit pa paano magkakaroon na tayo ng hint doon sa value ng Fs3. Now, Fs3, by solving again, meron tayong 600 multiplied by 460 minus 382.688 all over 382.688. Fs3 now is equal to ilan? 121.124 po. 121.214. 214. 214 po. 214. Anong masasabi natin ngayon dyan? This is now less than 345. Therefore, the reinforcement is Not yielding. not yielding. Ibig sabihin, itong
assumption natin earlier na lahat ng steel ay mag-yield is mali. Since alam natin na meron tayong tatlong conditions na involved. Yung una, tama yung yielding, pero doon sa huli, hindi nag-suffice yung assumption natin. Therefore, kung meron tayong assumption na hindi na-fulfill, ang kailangan nating gawin is to revise assumption. Ngayon, in what way tayo magre-revise ng assumption? Makikita natin kung magre-revise tayo ng assumption, kailangan na nating gawin doon sa point na tumama doon sa nakita nating initial condition. Okay? Ibig sabihin dito sa condition natin, we need to realize that FS1 and FS2 will yield. So dapat greater siya sa FY. Next natin, ibig sabihin daw, yung FS3 natin dapat is less than FY. Nakukuha kung bakit tayo nag-revise ng assumption. Kailangan natin mag-revise ng assumption ulit because nakita natin doon sa initial assumption natin na hindi tumama or hindi nag-yield yung FS3. So, to revise yung assumption, kailangan nating sabihin na yung Fs is less than Fy para tumama ngayon yung assumption natin and maging tama yung value ng C and A. Kasi, nung na-realize natin na mali pala yung assumption natin na hindi pala yielding yung steel natin, ibig sabihin yung value ng C na to is mali. At the same time, yung value ng A natin is mali. Nagigets? Ibig sabihin lang nun, kung hindi to yielding, meron pang ibang value ng C at iba pang value ng A na po pwedeng tumama yung assumption natin. So, sa case natin ngayon, kapag kukuha tayo ng compression on tension, kung magre-revise tayo ng assumption this way, pwede ulit nating sabihin na yung compressive force is also equal to the tensile force. Wherein 0.85 or C is equal to T1 plus T2 plus T3 ulit. Which means, ibahin ko, 0.85 F prime C AB is equal to the summation of AS FY plus summation ng AS FS. Kasi alam natin na merong hindi nag-yield na steel, so therefore hindi natin po pwedeng gamitin si FY as the value of its yield strength. Kailangan yung yield strength ngayon nung isang layer which is T3 ay maging level doon sa value ng Fs para masatisfy natin yung condition na hindi nga talaga siya yielding. Which means, kapag nag-evolve itong equation natin, meron tayong 0.85 F prime C AB is equal to ASFY plus ASFY para yan sa 1 and 2 plus ASFS para sa layer 3. Nagagets? Since hindi natin alam kung ano talaga yung value ng Fs, therefore, kailangan natin gamitin ulit yung equation na Fs3 is equal to 600 multiplied by D3 minus C all over C. Which means Fs3 is equal to 600 multiplied by 460 since yung D3 daw natin ay 460 minus C na unknown since mali yung value kanina ng C dahil hindi nag-yield yung bakal all over C.
Yan ngayon yung kailangan nating gamitin na equation for ASFS para makuha natin yung true value ng C. Ngayon, papakita natin kung paano. Meron tayong 0.85. Same time ulit na alam natin ulit na yung value ng A is equal to beta 1C. Isingit ko lang ulit. Ngayon, sa value natin na to, meron tayong given na 0.85 multiplied by F prime C na 21 multiplied by A na beta 1C, or in which case, ang beta 1 natin ay 0.85 pa rin multiplied by C multiplied by the base na 350. Ngayon, yung first tension natin and yung second tension natin would still be the same because ang kino-consider natin na yield strength natin is still Fy. So meaning to say, meron tayong dalawang layers na Fy ang ginagamit. So ang AS natin ulit kanina ay equal to, balikan natin, 1963.495. So meron tayong 1963.495 multiplied by 345. Ito ngayon ay yung para sa 1 and 2. Plus, yung AS natin na 1963.495 multiplied by yung equation ng Fs. Nagigets? Since ito ngayon yung para sa layer 3, sorry, ibahin ko yung ayusin ko yung sulat para lang maging maayos yung natin, yung sketchboard natin. So this is plus 1963.495 multiplied by the quantity of 600 multiplied by 460 minus C all over C. So mapapansin nyo dito sa terms natin, pare-parehas na siyang dependent sa value ng C. So simplifying, since hindi tayo pwede mag-shift solve, meron tayong 0.85 times 21 times 0.85 times 350 na 5310.375 C is equal to, kung isi-simplify natin itong first two terms, ay itong first term na to rather, meron tayong 2 times 1963.495 times 345. So meron tayo 135.4811.55 plus. Ngayon, dito sa case natin, pwede na natin i-simplify itong 1963.495 times 600. So meron tayong 1963.495 times 600 na equal to 117.8097 multiplied by 460 minus C all over C. Okay. So, another thing na gagawin natin is to divide or multiply natin lahat ng sides na to by value of C para ma-cancel ito. Diba? Now, pwede nating sabihin na 5310.375 C squared. So, another multiply. Sorry. Multiplied by C is equal to 135.4811.55 C
plus. Ngayon, i-distribute na natin yung 1178097 dito sa lahat ng terms na to. So meron tayong 1178097 times 460 na equal to 5419 24620 minus 1178097. So, dinistribute lang natin ito sa labas. Now, further simplifying, pwede nating sabihin na 5310.375 c squared is equal to, D5. I-subtract na natin yung 1354 doon sa 1178. So, 1354811.55 minus 1178097. Meron tayo 176,714.55C plus 5419,246.20. In this case, pwede nating i-further simplify ito para maging quadratic equation. Meron tayong 5310.375 c squared minus 176,714.55 c minus 5419,24620 is equal to 0. Ngayon, paano natin hahanapin yung value ng c? Given na meron tayong quadratic equation, ano yung dapat nating gamitin? Quadratic Sir, formula po. i-divide. Quadratic formula po, sir. Formula. Okay. So, using quadratic formula, ayan, di ba nakikita na natin na kailangan din pala talaga natin yung quadratic formula sa mga buhay natin. Baka kasi akala ng iba, kumbaga parang pagka-graduate mo ng engineering, hindi na natin gagamitin yung mga quadratic formula na yan. Gagamitin talaga natin. Kumbaga parang nananalaytay na sa dugo natin lahat yan na kapag namatay ka, saka mo lang hindi siya gagamitin. So, for quadratic formula, kailangan natin hanapin na yung x na dinadetermine is equal to negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Ngayon, let us consider that the value of a is equal to 5310.375. Value of b is equal to negative 176,714.55. And value of c is equal to negative 5419,24620. Ngayon, meron tayong makukuhang dalawang value ng x. Please determine the two values of x. Yung isa pwede mag-solve ng x1, yung isa pwede mag-solve ng x2.
Yung calculator, question pala, yung calculator nyo ba may mode ng quadratic equation? Meron po, sir. Yon. Kung may mode yung calculator nyo, pwede nyo gamitin yun para mas mabilis. Pinakita ko lang yung quadratic formula. Para kung sakali yung iba, walang mode ng quadratic equation, magawa yung sagot. So, patry. Ilan ngayon yung value ng x1 and value ng x2? Sir, yung x1 po, negative 303.247. Negative 303, 0.247. 247. Tapos yung isa, 336.525. 336.47. Kaya lang merong isang sagot na ang sagot ay 336 point ilan? 52? 5 po. 5. Tapos yung isa kanina, si Mr. Siasat, ang sagot ay, yung x1 mo ba yung 336.471? Tapos yung isa ay negative 303.295. Sir, baka po iba po yung value kapag ka po gumamit ng quadratic equation versus gumamit ng ng mode. Ayan. Gumamit po kasi ako ng quadratic equation. Sinubstitute ko po yung values. Kaya po siguro nagkaiba. Hindi ko kasi dapat parehas sila eh. Pero sa case naman natin, ito kumbaga parang i-check nyo yung decimal places kung medyo malaki ang discrepancy. Sa case natin, hindi pa naman ganong kalaki. Okay? Ngayon, ang i-consider natin siguro na po pwedeng gamitin dito is yung nasa calcu. Pero kung ganito yung case naman natin, may dalawang values tayo na nakuha between x1 and x2. Kung mapapansin nyo dito sa dalawang answers natin na either positive or negative, ano dapat yung tatanggapin natin? Okay. Let's say yung nasa sinubstitute, saka yun nandun sa kinalcu, merong positive and negative answers. Ano yung dapat nating tanggapin na value for C? Yung positive ba or yung negative? Yung positive po, sir. Yung positive. Positive. So, meron tayong 300. Let's say, ang gamitin natin is yung mas mababa. Sorry, Arlene. Iano natin. Train muna natin na yung mas mababa. So, saka nyo lang i-compare mamaya after ng klase natin kung ano yung magiging impact ng answer kung medyo mataas yung decimal place. Okay? So, meron tayong 336.471 millimeters. Okay. Ito question ko. Paano kung dalawang positive yung lumabas between x1 and x2? Let's say, ito. Bigay tayo ng situation. Let's say yung effective depth natin is equal to 750 millimeters. Tapos, sa equation ko, nakakuha ako ng x1 na 1945.507. Tapos yung x2 ko, let's say 273.393. Ayun. Between x1 and x2, ano yung kukuhanin ko dyan sa dalawa?
Yung greater or yung less? Yung less po. Bakit? Kasi po yung 1945, sir, kung i-compare po sa D, lagpas na po siya ng 750 mm. Kasi po yung value po ng C should be less than half of the depth po. Yon. Okay. So, ibig sabihin lang nun, yung limit natin dapat ay hindi nare-reach. Okay? Yun yung essence ng shift solve. Kaya kung napapansin nyo, kapag nag-shift solve tayo, di ba? Pagka-input mo ng equation, may lalabas na solve for x question mark. Tapos may ilalim, may number doon sa ilalim. Yung number doon sa ilalim ngayon would determine kung ano bang limit yung hinahanap mo. Kasi ang purpose ng shift solve or ang purpose ng quadratic formula is maghahanap siya ng range ng value mula 0 hanggang doon sa limit mo. Meaning to say, kapag nakakuha ka ng x1 then x2, kapag quadratic equation, yung isa labas talaga doon sa limit, tapos yung isa within the limit. Nakukuha. Okay. Yes po, So, sir. yun yung kumbaga para doon natin makikita yung beauty ng math na yung math is somewhat complex sa una, pero kung maintindihan natin yung basics or yung roots, makikita natin na enjoy naman din pala siyang aralin. Okay, so balik tayo. After determining the value of C, we can now determine the value of Fs doon sa third layer natin. Ngayon, in this case again, kailangan nating hanapin yung determine or yung i-determine natin ngayon yung conditions. So, to determine conditions ngayon, kailangan nating i-prove na yung Fs1 and Fs2 is greater than Fy, but F3 now is less than F1. As we determine these conditions, meron na tayo ulit na bounded value ng C. Alam ulit natin na yung value ng Fs is equal to 600 multiplied by the effective depth in consideration minus C all over C. In this case, ang bagong value ng C natin is 336.471. Ibahin ko lang ulit yung kulay. Yan. Pwede natin sabihin ulit na Fs1 is equal to 600 multiplied by 760 minus 336.471 all over 336.471. Fs1 is equal to ilan? 600. 755.243. Okay, this is still greater than 345. Therefore, this is yielding. Ngayon, yung itry natin yung nakuha ni Arlene na 336.525. Kung ganong kalaki yung magiging discrepancy. So, ang answer dito is 755.025. So, medyo malaki by 200, by 0.2. Malaki-laki yung margin of error nun. Pero sa case natin kasi, since Fs naman ang tinitingnan natin, maliit lang naman yung magiging effect. So, kapag ganito, halimbawa, nag-quiz kayo, tapos may discrepancy ng decimal place, titignan ko ngayon kung kumbaga, hahanap ako ng roots kung saan siguro po pwedeng nakuha yung discrepancy. Pero syempre, i-consider ko pa rin yung answer.
Linya tayo sa ganyan. Kumbaga, what's point something among friends? Okay, so next value, meron tayong FS2. FS2 is equal to 600 multiplied now by 610. As far as I can remember, this is 610. Ay, sorry. Mali ng grouping symbol. 610 minus 336.471 all over 336.471. FS2 is now equal to ilan? 487.761. 761. Still greater than 345. Therefore, this is also yielding. Lastly, yung value ng FS3 is equal to 600 multiplied by 460 minus 336.471 all over 336.471. Value for FS3 is now equal to 220.279. 220.279. Tama? Greater Opo. than 345. So therefore, na-satisfy na natin na, ay sorry, hindi greater, less pala to. Less than 345. Therefore, our reinforcement is not yielding. Which comes to show na tama na lahat ng assumptions natin. Ngayon, since meron na tayong values for FS1, FS2, and FS3, ano na yung next na natin pwedeng gawin? After natin masatisfy yung condition, pwede na natin ngayon makuha yung ultimate moment. Okay. To find the ultimate moment, alam natin ulit na yung ultimate moment capacity natin is equal to the strength reduction factor multiplied by the nominal moment capacity. In this case, ang kulang natin is anong value? Hindi pa natin nakukuha ngayon yung strength reduction factor. Diba? Saan ulit dumedepende yung value ng strength reduction factor? Dumedepende yung value ng strength reduction factor sa Strain po ng steel. strain ng steel and bukod doon sa reinforcement condition. Kung in transition, compression controlled, or tension controlled. Ngayon, sa case natin, meron tayong FS na pwedeng paggawan ng reference. So, yet again, meron tayong FS1, FS2, and FS3. FS1 daw natin ay equal ulit sa 755.243. FS2 is 487.761. And FS3 is equal to 220.279. Ngayon, paano natin malalaman yung reinforcement condition natin? Kailangan natin i-compare yung FS doon sa FY. Ngayon, yung tatlong cases ulit natin, kung compression controlled, transition, or tension controlled, malalaman natin yan doon sa value ng FS, di ba? Compression controlled ang case natin kapag yung FS natin is less than Fy. If Fs is less than Fy, ang strength reduction factor natin is equal to 0.65.
Whereas, kapag tension controlled, alam natin na yung Fs natin is greater than 1,000 given that Fs is also greater than Fy. Strength reduction factor for tension controlled is equal to 0.90. In which case, yung transition natin, alam natin ulit na yung Fs is still greater than Fy. But yung Fs natin is less than 1,000. Giving us a value of the strength reduction factor equal to 0.65 plus the quantity of ano? Ano yung nasa taas? Saka yung nasa ibaba. (0.65) plus, rinare-recall lang natin yung formula. 0.25 0.25 po. multiplied by Fs minus Fy. Tama ba? Yes po, sir. Yes All po, sir. over 1,000 minus. FY. FY. Yan. So, sa case natin ngayon, ano-ano yung gagamitin natin dito sa tatlo para makuha yung strength reduction factor. Sa case na to, meron silang individual na strength reduction factor. Kasi magkakaiba ngayon sila ng case and magkakaiba sila ng value ng Fs. Diba? Ngayon, since tatlo yung values ng Fs natin, ibig sabihin tatlo rin yung magiging value ng strength reduction factor. In which case, dito sa Fs1, alam natin na yung Fs natin is still greater than Fy. Is 755 greater than 1,000? Hindi, di ba? Therefore, kung 1,000 is greater than Fs, therefore, transition ang gagamitin natin as strength reduction factor natin for Fs1. Strength reduction factor 1 is equal to 0.65 plus quantity of 0.25 multiplied by Fs, the 755.243 minus Fy natin na 345 all over 1,000 minus 345. Phi1 is now equal to ilan? 0.807. 0.807. Next, sa case natin ng Fs2, alam ulit natin na Fs is greater than Fy, pero alam din natin na this is still less than 1,000. Therefore, in transition din yung strength reduction factor natin. Phi2 is equal to 0.65 plus quantity of 0.25 multiplied by 487.761 minus 345 all over 1,000 minus 345. Phi2 is equal to 0.704. 704. Now, lastly, yung Fs3, alam natin na yung Fs daw niyan is less than Fy since not yielding yan. Therefore, the sign consideration, ang Phi3 natin is equal to 0.65. So, nakuha natin yung tatlong values for Phi. Pwede na natin kuhanin ngayon yung ultimate moment. Ngayon, yung ultimate moment daw is equal to Phi Mn. Ibig sabihin, ito ay equal sa summation ng Phi
multiplied by T multiplied by D minus A over 2. Intention tayo magko-consider because magkakaiba tayo ng value ng effective depth. Or may times din na pwede natin gamitin yung compression, yes. Pero mag-iiba pa rin yung value ng effective depth natin. Okay? So, in which case, ang value ng A natin, hindi pa natin nakukuha. A is equal to beta 1C, wherein gagamitin natin yung corrected value ng C. So 0.85 multiplied by, ang value ng C natin earlier is 336.471. Sorry, baka akala to yun. Value of A is equal to 0.85 times 336.471, 286. So meron tayong 286.00 millimeters. Ngayon, makukuha na natin agad to. Given na yung T is, natin sabihin na C ASFY times Z. Alam natin na this is equal to Z ng first term natin plus PASFY times Z ng second term plus Phi AS, instead na FY ngayon, ang gagamitin natin dito is FS multiplied by Z ng third term. So, ultimate moment now is isa-isahin na natin. Lakihan ko yung canvas size ng onte para magkasya. Yeah. Ultimate moment. So, first term natin. Sa first term, meron tayong Phi1 na 0.807. So, 0.807 multiplied by AS natin. Ang AS ulit natin ay, sorry, binalikan na naman natin yan sa taas, 1963.495. So, 1963.495 multiplied by FY, 345, and the value of Z, which is equal to D minus A over 2. Effective depth natin for layer 1 is 760 minus A over 2, 286 over 2. Ito ngayon ay para doon sa layer 1. Plus, another moment, meron tayong 0.704 multiplied by 1963.495 multiplied by 345 and then 610 minus 286 all over 2. Ito ngayon yung para sa layer 2. Lastly, layer 3, meron tayong 0.65 multiplied by 1963.495, but instead na yung tensile strength instead na yung yield strength ang gagamitin natin is yung tensile strength or yung FS ng third layer, which is equal to 220.279. Multiplied by 460 minus 286 over 2. Yan ngayon yung para sa third layer. Therefore, ultimate moment is equal to ilan? So dito, kung mapapansin nyo,
Pinaghiwa-hiwalay ko into 3 kasi mahirap na magka-calculator kayo ng dire-diretso agad to. Kumbaga, try to simplify yung first term, simplify the second term, and simplify the third term before adding them all para makuha yung ultimate moment. Ultimate moment now is equal to ilan? May nag-chat. 5-3. 5-3-6-1-2-3. 1-3-2. 4-3-7.4. Newton mm. Parang may parang may off. Teka lang check ko nga. Parang may off dito sa 536. Pagkakaalala ko. Sino yung may other value pa? Ako po, sir. 649. 649-122. 617.1 po. Anyone pa na may... Hey. Mr. Dizon, pa-check kung pa-check kung saan may discrepancy. Teka i-input ko rin para sure. Wait lang. 0.807 times 1163.495 times 3.5. 286 over 2. Pasensya na. I-check ko lang din para nasa tayo ng landas. Okay. Ngayon, kung inad ko yung dalawang terms, ang lumabas ay 560 million. Mr. Dizon, pa-check kung saan ka nagkaroon ng error. Kasi 560 na tong sa akin. Sige po, sige po. Okay. Pa-check kung saan ka may error. Tapos may nagtanong. Sir, ask ko lang po if okay lang magkaroon ng discrepancy doon sa decimal. Shift solve value ng C ay 4.535 po talaga lumilitaw. Okay lang naman magkaroon ng discrepancy sa decimal. Huwag kayong mag-alala. For as long as decimal place lang ang discrepancy. Okay? Pero kung malalaking values, so ibig sabihin dito sa final answer natin, ang final answer natin na governing is equal to 649. Yeah. Yan na natin. Okay. So for our ultimate moment, meron tayong 649. Teka lang, i-check ko ulit. 649,122. 617.1. Nagmumukhang 2. 7.1 Newton millimeters or mu is equal to 649.123 kilonewton meter. So, ito na ngayon yung final answer natin for problem number
2. Yun. Question, may nagtanong si Ms. Balmaceda kung okay lang magkaroon ng discrepancy sa decimal. Okay lang ha, for as long as hindi 0.5. Hanggang 0.5, siguro let's say ang pinakamalaking discrepancy natin ay 0.3. Okay? Greatest discrepancy na po pwede nating ma-experience dito ay 0.30. Pero kapag ang discrepancy natin ay 0.5 na pataas, hindi na po pwede yan. Okay? Kasi medyo malaki na yung error ng 0.5. Pero sa case natin, since nag-approximate tayo through quadratic equation or sa series ng solving natin, may rounding off na nagaganap. Ibig sabihin, nagkakaroon na rin na discrepancy talaga yung true value ng answers natin. Okay? Ano pa? Regarding dito sa problem number 2 ng analysis. Wala. Wala pa. Wala pa naman po. Wala pa naman. Okay. So, kung wala kayong tanong, at answer yung problem number 1 doon sa activity sheet na nasa module natin, yung problem ng analysis. So, try to answer that and then please prepare sa quiz natin next week for this particular topic na analysis. Okay, ganito. Sir, paano kami mag-aaral given na dalawa lang yung example? Bakit hindi marami yung example natin? Okay, ganito. Yung concrete design kasi, limited siya sa ganitong klaseng approach. Once nalaman natin kung paano yung approach, malalaman na rin natin kung paano ba sasagutan yung ibang klaseng problem. Kumbaga, maintindihan nyo lang itong basic na dalawang problems na to, pwede na tayo doon sa advanced level. Or, kung within next week siguro, ay hindi, wait lang ah. Holy Week na next week, di ba? Opo, sir. Tama? Holy Week na next week, okay. Ang quiz natin is next week. Palipasin natin tong Holy Week, hindi po ako magkaklase ng Synchronous ng Holy Week. Okay, bangilin tayong lahat. Ibig sabihin, magre-record na lang ako ng lecture natin para dun sa design. Tapos, ang case natin is analysis lang ang quiz natin for next week. Isa-set ko yung schedule. Okay? So, reminder ulit, hindi po tayo magkaklase next week. Kailangan nating mangilin as Catholic, kung Catholic ka, mangilin ka sa Holy Week. Tapos yung mga non-Catholic, syempre kahit paano, have your free time for contemplation or reflection with regards to what we have done for the past how many weeks. Yon. Any questions pa? Sir, question po. Sa solution po namin, ilang decimal place ang papagamit? 3 decimal places tayo parate. Questions pa? May nag-raise ng question kanina. Opo, sir. Yes. Yung sa laboratory po, i-apply na din po yan, sir. Sa laboratory, yung design ang i-apply natin. Pero sa sa lab natin, ang importante lang is magkaroon tayo ng set of plans. Di sir, yung architectural muna po. Yes, architectural saka structural plan muna. Wala pa tayong computation doon. Huwag kayong dalala. Thank you po, sir. Okay. Questions pa? Sir, saan lang po i-apply po yung kanina pong ginawa na 4 decimal places po yung ginamit? Yung 4 decimal places, gagamitin lang natin yon sa reinforcing ratio, sa raw. Kasi yung reinforcing ratio, kailangan at some point maging accurate siya to a certain degree. Thank you po, sir. Tanong pa? Tekong araw. Yan.
Tanong pa? Wala na? Sir, yung activity po ba na gagawin po yung analysis and pre-design po ng sa discussion forum? Or yung Okay. analysis lang? Analysis lang. Analysis lang muna kasi hindi pa tayo nagdi-discuss ng design. Thank you po, sir. Okay. So, yung assignment, i-set natin yung deadline ng next week. Yun na lang siguro gawin natin for, kumbaga parang before mag-Wednesday, ang gawin nating deadline ng assignment is on Tuesday na lang. Para yung Wednesday, Thursday, and Friday, since importante yun sa mga Katoliko na katulad ko, ay free na yung day. Okay? Tanong pa? Sir, follow-up question lang po. Kung handwritten po or kung pwede pong printed po yung gagawin. Ano yun? Upon your discretion, okay lang sa akin. For as long as nasa A4 na paper. Okay po, sir. Thank you po. Okay. Wala nang tanong? Okay. So kung wala nang tanong, let us declare this class dismissed and ingat po kayo parate. Thank you. Thank you din po, sir.